పుట్టమీది పాలచారలతోడా పలుపైన పుట్టమీది పాలచారలతోడా వేడి వెన్న తిన్న కోరితోడా Om Shri Sai Ram. Welcome to the holy banks of Mother Chitravathi for the first ever Teppotsavam. It is the enthusiasm of the devotees of Bhagawan from the Konaseema district, the East Godavari Delta district of Andhra Pradesh, who have gathered in Prashanti Nilayam in huge numbers. It seems like a big festival going on in this sacred hamlet where River Chitravathi today is decorated, and this is the festival Teppotsavam, which in English translates to the boat festival, and it is a tradition in the East Godavari district, especially in the village called Jagganapeta. So in Jagganapeta they have had Sai Center for more than two decades, and in this village they have regular service activity, medical seva, Narayan seva going on for 22 years, and every December they take out Bhagawan in a grand procession. For them it is the celebration, it is the culmination of their love for Bhagawan every year. And when devotees from that district are now here in Prashanti Nilayam, they want to recreate that joy, and where else to recreate that than in the holy hamlet. And that is how, because of their love, their enthusiasm, their jubilation, that we have the first ever Teppotsavam in Prashanti Nilayam. And as you can see, the celebration has begun. The chief guests have arrived, and the devotees of East West Godavari, you can see them in the blue scarves. And now on the boat you have Bhagavan so beautifully seated on the decorated chariot. The chariot is in the form of a swan. It reminds of Dasara, when Bhagavan used to be taken on the lanes and bylanes of Prashanti Nilayam in various palanquins dressed as peacock, swan, in the shape of Om. And now here today we have the managing trustee who has ascended on the boat, and the chief guests along with the managing trustee of the Sri Sathya Sai Central Trust, Sri R.J. Ratnagar Garu, they will be now going with Bhagavan on this sacred boat. What a moment to celebrate Chitravati! What a moment to celebrate Bhagavan on the waters! It is this water that gives life to this holy town, Chitravati. On every sacred spot in India, wherever the avatar has descended, you always have a sacred river, be it Yamuna in the times of Krishna, be it Sarayu in the times of Rama. Now you have Mother Chitravathi, and the Leelas on the banks of Chitravati get recreated every time you visit these holy waters. And today one such Leela is being recreated. It is indeed a momentous occasion, a moment which will be treasured in the annals of Puttaparthi history, a moment which will probably now be recreated every year when the devotees from East Godavari are here. And today what we are witnessing is the opening of a new chapter of celebration of various instruments of Bhagavan, and Mother Chitravathi has been the mother of all those beautiful chosen instruments who have been part of the divine saga of the Sri Sathya Sai Avatar. You cannot but listen and recall the glories of the avatar in the divine language Telugu on this occasion, when you have so many devotees from the Telugu land,
from the Konasima, which Swami used to say is the Vedasima. It is where the Vedic scholars have come to Prashantinilayam. It is from this area that scholars and Vedic Pandits came to Prashantinilayam during Dasara, and the Veda Purusha Sapta Jnana Yajna, the Prashanti Vidwan Mahataba happened. So let's listen to the glory of the love of these people in the language Telugu by Brother Ganesh. చిత్రంబులు త్రైలోక్య పవిత్రంబులు భవలతాల విత్రంబులు సన్మిత్రంబులు విష్ణుదేవుని చారిత్రంబులు. సత్యసాయి భగవానుని దివ్య చరణార విందాలకు శతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ కోనసీమ సాయి భక్తులు అందరూ కలిసి ఈ పవిత్ర నదీ తీరాన చిత్రావతి తల్లిని తమ ప్రణతులతో అర్పించుకుంటూ సత్యసాయి భగవానుని ఎన్నో దివ్యమైన లీలలకు ఆలవాలమైనటువంటి ఈ చిత్రావతి తల్లిని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఆవిష్కరిస్తూ పరమ పవిత్రమైనటువంటి తెప్పోత్సవాన్ని ప్రప్రథమంగా శ్రీ సత్యసాయి అవతార చరిత్రలో ప్రారంభిస్తున్నారు. 1976 సంవత్సరంలో జగ్గన్నపేట, రాజోలు, కోనసీమ జిల్లాలోని డిసెంబర్ 7వ తారీఖున సాయి ప్రభా మందిరం ఆవిష్కరణ సందర్భంగా గోదావరి నదీ పాయని ఒక ఆధారంగా తీసుకొని అత్యంత వైభవంగా ఈ తెప్పోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నటువంటి కోనసీమ జిల్లా సాయి భక్తులందరికీ కూడా స్వామి దగ్గర కూడా ఇది చేస్తే ఎంతో ఆనందంగా వైభవంగా ఉంటుందన్న ఒక సదుద్దేశంతో ఈనాడు వారి పర్తియాత్రలో భాగంగా మొట్టమొదటిసారిగా తొలిగా ఈ పరమ పవిత్రమైనటువంటి చిత్రావతి నదీ తీరాన తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈనాడు శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఎంతో అందంగా హంస రూపంలో అలంకరించినటువంటి ఈ నావలో సాయి రామ నౌక సాగిపోతుంది, సాయి కృష్ణ నౌక సాగిపోతోంది. పరమ పవిత్రమైన చిత్రావతి నదీ తీరంలో ఈ తెప్పపైన స్వామివారికి దివ్య మంగళ హారతి అందిస్తూ ఈనాటి ఈ దివ్యమైనటువంటి అవకాశాన్ని అందించినటువంటి మన స్వామికి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా హారతులు సమర్పిస్తూ ఈ వైభవోపేతమైనటువంటి ఒక సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఘట్టాన్ని సత్యసాయి అవతార చరిత్రలో లిఖిస్తున్నారు మన కోనసీమ సాయి భక్తులు. So you can see now Arati being performed to the Utsava Murti of Bhagawan. Utsava Murti, as people familiar with the Indian cultural tradition will know, is the form that goes out of the temple to the masses. You have the Rathotsavam festival during birthday celebrations, when you have the deities who travel from the Prashanti Mandiram to the old Mandiram. Today we have as a harbinger for the Dasara, for the birthday festival, the boat festival. Before the Rathotsavam, you have the Teppotsavam, and we hope and pray that this continues every year, where we celebrate Bhagawan's presence in every part, every speck, every tree, every stream, every lane, every bylane, every leaf and every particle of Prashantinilayam. You can hear the jaikars behind me. That is how the devotees are in jubilation, in ecstasy, because the boat has started moving now. The managing trustee along with Mrs. R.J. Ratnakar, they are on the boat, and the boat for the first time has begun its journey on the sacred waters of Mother Chitravathi. It reminds me of a very powerful incident that happened way back in 1980, when the university, colleges and the hostels began. There was need for more water, and when this was presented to Bhagawan, Swami told them to go to the banks of Mother Chitravathi. They wanted to dig a new borewell, and
There were experts who had come from Tirupati to select a site where they could dig a well which could provide water to the students of the hostel and to the residents of Puttaparthi. When this was mentioned to Swami, Swami himself came to the sands of Chitravati, and Sri Kutumbra, who was then the secretary of the ashram, narrates how Swami picked up a pebble from the sands of Chitravati and Swami threw that pebble, and where the pebble fell, Swami said, dig on that space a well that will provide enough water for the residents of Puttaparthi and the students of Bhagawan's institutions. And that is how, when that well was dug, it provided sweet, sustaining water, and that is the way Mother Chitravathi has been safeguarding and sustaining the people of Prashanti Nilayam. The boat, as you can see, has started moving with the distinguished guests. What a glorious sight for Prashanti Nilayam in this night which has become really a golden night. You have the swan, the white swan. Swami says the swan is a beautiful bird, a beautiful being which knows to separate water from milk, and that is how we should be able to separate what is permanent and what is temporary in our life. And that white swan is indeed very symbolic of the discrimination that we should apply in our lives and rise higher in our spiritual pursuits. It is indeed not without significance that this Teppotsavam has the swan as the carrier of Bhagawan. Swami wants us to be white, to be pure, to be always be able to see what is permanent, to choose between Swami and the world, to know that where our priorities should lie. You can hear the beautiful celebration, the fireworks going up in the sky, because for the people of Puttaparthi, there cannot be a celebration more joyous than celebrating Mother Chitravathi, which has given them sustenance for all these years. And even today, it is this mother which adds life, which adds beauty. It is at the ghat of Chitravati that every Thursday you have bhajans. It is in the ghat of Chitravati that everyone comes to offer their pranams, because you have a beautiful shrine here. It is here that the village gathers every day, every week. It is here that everyone comes to fill themselves with oxygen, to fill themselves with the oxygen of devotion. And today, this place, which has been just a place of worship, has become a place of jubilation. And you cannot but celebrate, you cannot but see and participate in the celebration, in the grandeur, in the joy. That firework that you see is actually the fireworks that is happening in the heart of every devotee, and especially in the hearts of the devotees who have come all the way from East West Godavari districts, from the Konasima. They have come to the Veda Sima, as Swami says. They have come to the seat of the Veda Purusha, and they want to celebrate. Let us celebrate, let us join them in their joy in celebrating Swami in their hearts. సత్యసాయి భగవానుని దివ్య అవతార వైభవంలో చిత్రావతి తల్లి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది. ఈనాడు మనం ఎంతో ఆనందంతో, ఎంతో వైభవంగా ఈ చిత్రావతి తెప్పోత్సవాన్ని ప్రప్రథమంగా మనం జరుపుకుంటున్నామంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి అవకాశం భగవానుడు ప్రసాదించినదే. స్వామి చిన్నతనం నుండి చిత్రావతి తీరానికి స్వామికి భక్తులకి మధ్య ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది. మరి ఎన్నో లీలలకు ఆలవాలమైనటువంటి ఈ చిత్రావతి నదిలో మనందరం ఈనాడు అసెంబుల్ అయ్యి ఇక్కడ చేరి ఆ భక్తుల యొక్క ఆనందం, స్వామి యొక్క దివ్య లీలా వైభవాన్ని మనం గ్రోలడం నిజంగా మన జీవితంలో చేసుకున్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి అదృష్టం అని మనం భావించాలి.
ఎన్నెన్నో లీలలు, స్వామి అవతార కార్యక్రమాలకి నాంది ప్రస్తావన పలికినటువంటి ఈ చిత్రావతి తల్లి ఏమని చెప్పము, ఆ వైభవం ఏమని కొడియాడము. మరి ఈనాడు ఇంతటి అదృష్టాన్ని మనం సంపాదించుకున్నాం. ఈనాటి తెప్పోత్సవం మనం జరుపుకుంటున్నామంటే భగవంతుడి కృతజ్ఞత మనం తెలుపుకోవాలి. ఈనాడు మనకి ఆ హంస రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ నావ ద్వారా స్వామిని చుట్టూ తిప్పుతూ ఉంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ భవసాగరాన్ని దాటించేవాడు మన స్వామి. భవసాగరాన్ని దాటించే నావే సాయిరామ నౌక. ఆ సాయి నామం మనందరి మనసులో మెదలాలి. మన నామం, స్వామి నామం మన పెదవులపై నాట్యం ఆడాలి. మరి ఇలాంటి హంస రూపంలో ఉండేటటువంటి నావలో మనం కూర్చొని సాయి భగవానుడు మనతో పాటు వస్తున్నాడు అన్న భావనతో మనం ఈ హంస అనగా విచక్షణ శక్తికి ఒక ప్రతిరూపం. పాలుని నీళ్లను వేరు చేయగల శక్తి అంటే ఆ విచక్షణ శక్తిని భగవంతుడు ఆ జ్ఞాన రూపంగా మనకి అందించినాడు. దానికి మన కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలి. ఈనాటి ఈ హంస యొక్క రూపంలో ఉన్న నావలో స్వామిని అలా హాయిగా ఆ చిత్రావతి నది తీరంలో అలా విహరిస్తూ ఉంటే ఎంతో ఆనందంగా, ఎంతో అందంగా, కన్నులకు విందుగా కనిపిస్తున్నది. ఇక్కడున్న బాణాసంచా అంతా మన హృదయంలో ఉప్పొంగేటటువంటి ఆ అలలకు ఒక చక్కని నిదర్శనం. ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన సాయి భగవానుడు, ఈ కోనసీమ జిల్లా సాయి భక్తులందరూ కలిసి మనందరికీ ఈ కనువిందు కల్పించేటటువంటి ఈ ఉత్సవాన్ని ఆరంభించడం మనందరికీ నిజంగా సాయి రామ నామమే వేదము వల్లించరా, పతితుడైన పావనుడై పరమాత్ముడు సుంగమురా. ఓహో సాయి నామ స్మరణమనే మూల్యము చెల్లించరా, సాయి నామ స్మరణమనే మూల్యము చెల్లించరా. సత్య సాయి నౌక సాగిపోతున్నది, సాయి రామ నౌక One cannot but reflect on a very beautiful boat ride that Swami had many years ago. It was in the March of 1964 when Swami was in this Konasima district. Srimati Kantamma Garu, who still is there in Prashanti Nilayam, was part of that trip, and she narrates how there were 24 hours with Bhagawan on the waters. There were 6 boats, one boat for men, one for women. There was one boat for Bhagawan, and there were pandits from Puttaparthi who were with Bhagawan on that boat. And that boat had all the facilities, and when they were close to Polavaram in that district, Swami halted for lunch, and Swami in fact would visit all the boats, and he would describe to the people the beauty of nature, the beauty of hills, the greenery. And Bhagawan, when he came to the boat where Kantamma Garu was there, Swami asked them to sing bhajans. In that boat there was also Jayamma Garu, the former warden and the principal of Anantapur campus, and Swami asked her to sing bhajans. And as night approached, Swami said, we will not travel in the nights. And they settled on an island, and Swami called all the pandits, and Swami made them speak. There was a small chair and table placed for Bhagawan. They had dinner. Swami did not want to Swami
wanted to sit on the ground. And at 3 o'clock, Swami woke up everyone. Swami said, get ready. And they started their journey. And they approached Papi Konda, a hill that is known for its natural beauty in the Konaseema district. In fact, if anyone speaks in that region, it would resound, it would echo. And Swami, as they were passing through the hills, it was morning 8 a.m. and they reached a dry bank. They halted there for a breakfast. The most beautiful thing is, in this trip with Bhagawan on the boat was Bhagawan's Divine Mother Ishwaramma and Bhagawan's earthly sister Venkamma Garu. And as Swami was serving breakfast to everyone, and as when Swami was serving to Mother Ishwaramma, Swami asked her to give her hand, and as she put her hand, Swami mischievously took away that upma and played with her a prank like how Mother Yashoda used to do with Krishna. The people who were there with Bhagawan would recall how it was a beautiful scene of Mother Ishwaramma playing with Krishna. And those are the scenes that the devotees from East, West, Godavari recall and cherish. They were so blessed that Bhagawan was with them on the waters. And today you have those Godavari memories being recreated in the minds of the devotees of East, West districts. You can see the boat with Bhagawan now slowly returning after a 15-minute ride in the waters, on the sands, on the banks of Godavari. On that occasion, Swami created the statues of Rama, Lakshmana, Sita. Swami created a rosary. Swami created a sugar candy and gave it to all the boatmen. There were 12 boatmen, and Swami created exactly 12 pieces of that sugar candy and gave it to all the people who ferried, and gave them with the photograph of Bhagawan. You do a little for Swami and you know how Swami will fill your heart with unbounded love. And today you see how the devotees of East West Godavari cannot contain their joy. And as you watch these waters which fill you with joy, fill you with serenity, fill you with sublimity, today everyone in Prashanti Nilayam can only thank the Divine for giving them such a blessed evening. As you watch the Divine Mother, all those memories of how Mother Chitravathi has been an indelible part of the Divine Leela come to your mind. How many are the occasions when Swami took all the people onto the banks of Mother Chitravathi in the 1940s, in the 50s, and Swami would take them on to the hill where the Kalpataru, the wish-fulfilling tree is. From that hill you can watch the glories, recreate the glories of Mother Chitravathi. And today you have one such glory being recreated. Which story and glory of Mother Chitravathi shall I recount for you? The story when Swami created out of the sands Bhagavad Gita for Dr. Bhagavantam, or the story when Swami out of the sands created sugar candy for the devotees, or the story when Swami said, all of you come to Chitravati today, don't bring your food, don't cook anything, just bring the vessels, and all of them come to Chitravati, and they wonder how will Swami feed them, because there is no fire lit, there is no cooking happening. But at the opportune time, Swami just asks for a stick, and Swami just takes that stick and taps on the lids of the different vessels, and all the vessels then brim with food, with rasam, sambar, payasam, rice, and people have a banquet of a taste that they have never before experienced. A feast
A feast for the stomach, feast for the senses, and a feast for the soul. The aroma, the fragrance of the food, they could not contain themselves. Should I narrate that story, or the story of how Swami gave the darshan of the sun, the moon, the third eye, or the story of how Swami himself used to swim in these waters? Shall I narrate you that story? We all do Abhishekam to the Lord, but do you know that these are the waters which the Lord himself went into? It is in these waters that Swami himself swam with his friends. It is in these waters that Swami swam and then went to the Hanuman, the Lord Hanuman who is there. And we know the story of Lord Hanuman did not allow Swami to take pradakshina around him. But it is in these waters that Swami used to happily swim along with his playmates. And the devotees who were fortunate to witness that scene recall how they were so blessed to see the Shankha and Chakra. They were really fortunate that they could see on Swami's foot the insignia of Lord Vishnu, the Shankha and Chakra. The devotees who had the opportunity to be with Swami in those yesteryears cannot recall those glories of Mother Chitravathi. And we know that in all Vishnu shrines, you take the Lord out in a procession. You have the Utsava Murtis, and today you have Puttaparthi, which is the Bhuloka Vaikuntha, where you have the Mahavishnu who chose Puttaparthi going in such a beautiful palanquin, a palanquin of the Lord dressed in beautiful orange on the white swan. How many glories and how many stories of Mother Chitravathi and this divine hamlet can we enumerate, can we narrate, can we fill and refill our hearts with? Let's celebrate that we know Swami. Let's celebrate that he has given us Puttaparthi. Let's celebrate that we have Mother Chitravathi in our lives. ఏమని చెప్పను, ఎన్నని చెప్పను ఈ చిత్రావతిలో స్వామి జరిపిన లీలలు. స్వామి భక్తులందరినీ చేర్కొని వచ్చి ఇలాంటి రాత్రిపూట ఆ చిత్రావతి పండు వెన్నెలలో స్వామి భక్తులందరినీ తీసుకొని, ఈరోజు మీరేమీ వంట చెయ్యొద్దు, ఈరోజు మనం ఒక విందు భోజనం చేద్దాం అని చెప్పి భక్తులందరినీ చిత్రావతి నది తీరానికి తీసుకొని వచ్చి ఖాళీ వెసల్స్ అంటే ఖాళీ పాత్రలన్నీ ఒక దగ్గర పరిచి ఎంతో ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తే విధంగా భక్తులందరితో చెప్తారు, ఈనాడు మనం విందు భోజనం చేస్తాం. అందరికీ ఆశ్చర్యం. వండటానికి కర్రలు లేవు, పాత్రలన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి, వస్తువులు లేవు. మరి స్వామి ఏ విధంగా మనకి విందు భోజనాన్ని అందిస్తారు అని ఆశ్చర్యంతో వేచి ఉండగా స్వామి అక్కడే ఒక అద్భుతం చేశారు. ఒక కర్ర తీసుకొని ఆ పాత్రలన్నింటి మీద మూతలు పరచమని చెప్పి స్వామి ఆ మూతలన్నింటి మీద తన దివ్యమైనటువంటి హస్తంతో ఆ కర్రని పట్టుకొని అలా తాకారు. భగవంతుని లీలలు ఏమని చెప్పను, ఎన్నని చెప్పను. చిత్రంబులు త్రైలోక్య పవిత్రంబులు, భవలలదాల విత్రంబులు సన్మిత్రంబులు, ఆ విష్ణుదేవుని చారిత్రంబులు. శ్రీకృష్ణుని మరపించజేసే లీలల చిత్రావతిలో సత్యసాయి కృష్ణుడు జరిపినటువంటి లీలలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో. వారు అనుకోని విధంగా అనూహ్యమైన రీతిలో ఆ పాత్రల యొక్క మూతలు తెరవగానే గుమగుమలాడేటటువంటి ఎన్నో తిరుబండారాలు, సాంబారు, పప్పు, అన్నము, పచ్చడి, కూర, ఇలా పంచభక్ష పరవాన్నాలతో స్వామి భక్తులందరినీ అలరింపజేశారు. మరి ఇంకా చిత్రావతి తీరాన ఉన్న కల్పవృక్షంకి ఏమని చెప్పను. భక్తులందరినీ తీసుకుని వచ్చి స్వామి చిన్ననాడు ఒకరోజు సూర్యునిగా, ఒకసారి చంద్రునిగా, ఒకసారి తమ మూడవ నేత్రాన్ని త్రినేత్రాన్ని చూపించి ఒకనాటు ఆ చంద్రుని యొక్క శీతలత్వాన్ని వాళ్ళందరికీ తలపింపజేసి వాళ్ళందరినీ మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు. ఎన్నెన్నో లీలలతో కళ్ళు కట్టినట్లుగా ఆ భగవంతుని దర్శన భాగ్యాన్ని భక్తులందరికీ కలిగించినటువంటి సత్యసాయి నాథుడు భక్తులపై తన అవ్యాజమైన కరుణతో ఎన్నెన్నో లీలలను అందించారు. చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక ఘట్టాన్ని కోనసీమ వారు
స్వామికి అందించినది. స్వామి వారితో పాటు 1964 సంవత్సరంలో మార్చి నెలలో 24 గంటల పాటు గోదావరి తీరంలో గోదావరి నడిన భక్తులందరితో పాటు వెళ్ళి స్వామి బోట్ షికారుకు వెళ్ళారు. 24 గంటల పాటు భక్తులందరూ స్వామితో బోటు మీద, అది కూడా పాపికొండల మధ్య, అత్యంత అద్భుతమైన అందచందాలతో నిండినటువంటి ఆ పాపికొండల మధ్య నుండి భక్తులందరితో ఆ సాయి భగవానుడు బోటు మీద వెళ్తూ ఉండగా వారికి అందరికీ ఒక హెచ్చరిక పంపించారు. పాపికొండల మధ్యన వెళ్తున్నప్పుడు ప్రతిధ్వని ఒకటి వస్తుంది, అందుకే ఎవ్వరూ మాట్లాడకూడదు అని ఒక హెచ్చరిక చేశారు. ఆ హెచ్చరికని అనుసరించి స్వామి కూడా వీళ్ళందరినీ నిశ్శబ్దంగా ఉండమన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ పాపికొండలు దాటిన తర్వాత ఒక దీవి దగ్గర స్వామి నావను ఆపి, లాంచీలను ఆపి అందరితో పాటు చేరి ఆ నది ఒడ్డున ఆ ఇసుకలో రామ, లక్ష్మణ, సీత విగ్రహాలను సృష్టించి భక్తులకు ప్రసాదించారు. అంతేకాదు స్వామి ఎంతోమంది వేద పండితులని, కోనసీమ ఆ వీరసీమ నుంచి వచ్చినటువంటి వేద పండితులని వారి నావలో ఎక్కించుకొని స్వామి వారితో పాటు ఆనందంగా ఆ గోదావరి నదిలో విహరించిన ఆ అద్భుతమైనటి వైనం ఏమని చెప్పను. దాంట్లో 6 బోట్లు పోలవరం దగ్గర స్వామి ఆగి భక్తులందరికీ తమ సంభాషణ భాగ్యాన్ని, భజన కార్యక్రమాన్ని అన్నీ జరిపించి వారికి ఎంతో ఆనందాన్ని అందించారు. కోనసీమ జిల్లా భక్తులు ఎంతో అదృష్టవంతులు. సత్యసాయి భగవాను దివ్యలీలా వైభవంలో కోనసీమ ఎంతో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించింది. వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞం యొక్క ప్రారంభోత్సవం కోనసీమ నుండి వచ్చిన భక్తులు, ఆ పండితులు స్వామి దాని ద్వారా వీరసీమ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎంతోమంది పండితులు పుట్టపర్తికి వచ్చి సత్యసాయి భగవానుడు విశ్వవ్యాప్తంగా జగత్ కళ్యాణం కొరకు చేసినటువంటి వేద పురుష సప్తాహ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాల్గొని తూర్పుగోదావరి జిల్లా వైభవాన్ని, ప్రశాంతినిలయ వైభవాన్ని ప్రపంచమంతటికీ తెలియజేసిన, విస్తీకరించినటువంటి ఆ వైనం ఏమని గుర్తు చేసుకోను, ఎన్నని గుర్తు చేసుకోను. The river Chitravathi has the name which suggests that it is one of wonder, because Chitra, Swami used to say Chitrambulu, Vichitrambulu, Trailokya Pavitrambulu. Chitra means wonder, Chitra means beautiful, and the name Chitra means something very exotic. And Chitravati starts very interestingly from Karnataka, and it springs from the hill called Harihareshwara. Harihareshwara hills from the Nandi Durga, that is where Chitravati begins, and then it flows, meanders through stony stretches and penetrates through woods, takes in its tributary the Kushayasthali on its way, and then gently flows along the western and southern boundaries of the village, and then falls into the Bukkapatnam tank. That is the glory of Mother Chitravathi. Just like Ganga emerges from the jata of Shiva, you have Mother Chitravathi which has emerged from the Harihareshwara hill of Karnataka. Nothing concerning Puttaparthi, nothing concerning the divine can ever be a coincidence. Everything, when we dwell deeper, then we know how everything has such a profound significance to it. The sands of Chitravati are very, very special. I remember the days when people used to have the darshan of Bhagawan on the sands of Puttaparthi. We used to carry back the sands after Bhagawan has stepped on those sands, and those sands which have the footprints of Bhagawan become part of the altar of the devotees who came to have Bhagavan darshan in the 60s, in the 70s, in the 80s, early 90s. When you think about it,
The story of Puttaparthi is completely intertwined with these sands. It was on these sands in 1940s, in the late 1940s, that one day Swami sketched a beautiful design, and Swami said, this is how the mandir in Puttaparthi is going to look. That was the design that became the Prashanti Nilayam Mandir. The groundbreaking ceremony for the Prashanti Nilayam Mandir happened on the Shankranti day of 1948. Swami mentioned that lakhs of devotees will come here, not only from India but from all over the world. Devotees will turn up in lakhs and thousands. Puttaparthi will become the spiritual pilgrimage center of the entire world, and that is what we see today. Swami said, I have begun the work for which I have come. The construction of this building has commenced. The foundation is laid. This Puttaparthi will become like the Brahmanda. This edifice, the Prashanti Mandir, will become as big as the Brahmanda. Swami says, the opportunity that you have today will not come again. Under every tree, hillock, rock, hundreds of people will be jammed, and that is how you see today. Swami said, try hard not to disobey Swami's words. Follow them. The days will come when you will recall everything that you have experienced as a precious gift. Soon Puttaparthi will undergo a massive transformation. Swami had told that way back in the 40s, in the 50s. Swami said, I am suppressing my will. The hall will not be adequate. This building will not be adequate. Swami said, I will have to travel by sky. Today we see Swami traveling on the sacred waters of Mother Chitravathi. Swami said, all are mine. Anybody who has come to me will always be mine. I am the Chitta Chora. I will steal everyone's heart and I will restore everyone's heart to their original pristine form. This town will become another Tirupati, another Mathurapuri, another Kashi. That is what Bhagawan declared on those days when he sketched the map of the Prashanti Mandir on the sands of Chitravati. It is on the sands of Chitravati that Swami also created that mystical yantra, that sasana which he planted on the Tapovanam, on which you have the Vatavriksha today. The Vatavriksha today, which Swami planted in 1959, Swami said, this Vatavriksha will attract spiritual aspirants to the divine hamlet at an opportune time when spiritual seekers have reached a certain level in their maturity, in their spiritual advancement. They will automatically be drawn to this hamlet. So the roots of Vatavriksha also are from the sands of Chitravati, and the Kalpa Vriksha, as I said, is attached to Chitravati. It is these sands of Chitravati which are a picture of serenity and beauty. How many timeless tales lie in her being? How many times she has heard her Sai sitting in the sands and singing. Every day was filled with mystery and man-making lessons. Every instance left you wondering, who is this Sai? How ennobling it is to be in the divine presence. As you stand on her banks now and gaze at her beautiful stillness, your mind quietens, your heart becomes eloquent in silence, and your soul experiences a new emptiness, an emptiness that is filled with the joy of knowing Him, imagining Him, of loving Him, of being loved by Him. That is Chitravati. That is the Ganga of Prashanti.
Just one look at her serene waters and you begin to smile. Just a few seconds listening to her stillness and you want to sit at her shore and meditate. Meditate on the magnificence of Sai that she has gifted. Meditate on the out of the world memories that she has created. Meditate on how little Sathya loved to play on her lap, filling everyone with joy and gaiety. Meditate on how young Sathya frolicked in her presence, lifting every soul to a new level of sublimity. Puttaparthi, without you is incomplete. O Mother Chitravathi, you are an inseparable part of Sai's glory, Sai's grace and Sai's beauty. Salutations to you, O Mother Chitravathi. You can see the ride of the managing trustee, Mr. Sundar, the director of Media Center and the all state president of Andhra Pradesh, Mr. Lakshman Rao, has concluded. Arati is going on now. That brings to a beautiful conclusion the Teppotsavam, the first ever boat festival in Prashanti Nilayam. Bhagawan went on the waters. Bhagawan filled our joys with the Ganga of the joy of seeing him on the holy, pristine and absolutely divine Ganga of Prashanti. ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తిలకించే అవకాశం ప్రసాదించిన మన సత్యసాయి భగవానునికి మనం ఎన్ని కృతజ్ఞతలను తెలుపుకునేది. ఈనాడు ఈ తెప్పోత్సవం తమ మొదటి సంచారాన్ని పూర్తి చేసుకొని ఈనాడు చిత్రావతి నదీ తీరంలో భగవానుడు మంగళహారతులు అందుకోవటము, భక్తులందరి సందోహంతో కిటకిటలాడే ఈ ప్రదేశాన్ని చూస్తూ ఉంటే అలనాడు స్వామి చిత్రావతికి భక్తులందరినీ తీసుకొచ్చి దివ్యమైన, భవ్యమైన, నవ్యమైనటువంటి లీలలను చూపించి ఆ కల్పవృక్షంలో తమ దివ్య దర్శనాన్ని అందించి తమ అవతార వైభవానికి నాంది ప్రస్తావన గావించినటువంటి ఈ చిరస్మరణీయమైనటువంటి చిత్రావతి నదిని మనకి ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి అనుభూతులను ప్రసాదించింది. ప్రశాంతి నిలయానికి రూపకల్పన ఈ చిత్రావతి ఇసుక తిన్నెలపై జరిగిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. అంతేకాదు భగవంతం గారికి భగవద్గీతను ప్రసాదించినటువంటి వైనం మనందరికీ తెలిసిందే. కల్పవృక్షం దగ్గర స్వామి తమ దివ్య దర్శనాన్ని భక్తులందరికీ అందించినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇలా ఎన్నెన్నో లీలలతో మన మనసులలో చెరగరాని ముద్రను వేసినటువంటి చిత్రావతి నది స్వామి యొక్క దివ్య అవతార వైభవంలో ఎంతో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను పోషించింది అని చెప్పటంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఈనాడు ఈ వైభవాన్ని తిలకించే ఘనమైనటువంటి అవకాశం భక్తులందరికీ దక్కించినటువంటి ఈ కోనసీమ జిల్లా బృందంకి మనందరం కూడా కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకోవాలి. స్వామి వారి ద్వారా ఈ ఉత్సవాన్ని జరిపించి సత్యసాయి దివ్య అవతార వైభవంలో ఒక కొత్త ఘట్టాన్ని ప్రారంభించారు అనటంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. దసరా వేడుకలు దగ్గర పడుతున్నాయి. స్వామి ఎన్నో విధములైనటువంటి రథములలో, ఎన్నో విధములైనటువంటి పల్లకీలలో ఆనాడు పాత మందిరం రోజుల్లో వెళ్ళినటువంటి ఘట్టాలు మనందరికీ తెలిసిందే. ఈనాడు కోనసీమ భక్తులు ఎంతో వినూత్నంగా ఈ తెప్పోత్సవం ద్వారా మరొక సువర్ణమైన అక్షరాలతో లిఖించినటువంటి అంశాన్ని సత్యసాయి అవతార చరిత్రలో ప్రారంభించారు. ఈనాడు జై బోలో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబాజీకి జై అంటూ ఈ జయ జయ ధ్వానాలతో ఈ అందమైనటువంటి తెప్పోత్సవం అవుతున్నది. So as the Teppotsavam concludes, we can only look at Bhagawan and say thank you Swami, thank you for filling the hearts of the devotees of the Konosema district with so much love. They have been celebrating this
in the waters of Godavari, and today they have recreated that joy in the hamlet of Puttaparthi. Today, what these devotees experience, they wanted that to share with all the people of Prashanti Nilayam, and through the live streaming to everyone around the world. So there is the prokshanam happening of the beautiful ceremony. The Teppotsavam, the sacred water is being sprinkled on all the people who are gathered here. Continues to surprise you, and today it has blessed everyone with a surprise that they will cherish for times to come. And probably every year this festival will become grander and grander, just like on the banks of Mother Ganga in Kashi. You have the Arati that is being done. If you have been on the banks of Varanasi of Mother Ganga, you find such elaborate puja of Mother Ganga done, and at the end of that puja you have the Jaikar of Bhagawan. You have Jai Bolo Bhagawan Shri Sathya Sai Baba ki Jai on the banks of Ganga in Varanasi. You have the photo of Bhagawan on the banks of Ganga in that sacred town of Kashi. And today you see Puttaparthi turning into a place where every corner is slowly becoming a sacred site. Every corner indeed is blessed, but today you have every corner becoming a sacred spot. People realizing that and people converting it into, because this is a punya sthala, it is a place where every spot, every dust particle, every stone, every pebble has the touch of the divine. As you breathe in Puttaparthi, you breathe the air that the divine has breathed. So it is only a matter of time before we see such festivals happening every other day. Today you have Puttaparthi celebrating every weekend. You have Parthi Yatras coming from people coming in hundreds and thousands from every district of Andhra Pradesh, every state of India, every part of the world. And now you have different kind of celebrations being added to the Prashanti calendar. And you can well imagine how it is going to be as we march toward the 100th birthday of Bhagawan. You will find every festival that is there in every sacred spot of India being replicated in Prashanti Nilayam, because Bhagwan's devotees are everywhere. They want to celebrate their joy of knowing Swami, loving Swami in the hamlet of Prashanti Nilayam. And you will find Puttaparthi becoming a town where every single day is a festival, a city of perennial celebration of divine love, of pure love. And as the celebration of Teppotsavam concludes, we can only bow in gratitude to Bhagawan for having blessed us with yet another momentous day. We bow in gratitude to all these people who want to express their love in a manner that all of us can participate and join in. We bow down in reverence to the love. There are so many Shabaris here. There are so many devotees who are like Suradas, who are like Meera, who are like Radha, who are like that tribal who serve Lord Rama. It is these pure hearts that make Prashanti, that pulsate Prashanti. It is these pure hearts that make Prashanti what it is today. And what we see today is a celebration of that love, that devotion, that purity. All of us, let us join in
as the Jaikar of Bhagawan is being done. Jai Bolo Bhagawan Shri Sathya Sai Babaji ki. Jai Bolo Bhagawan Shri Sathya Sai Babaji ki. Jai Bolo Bhagawan Shri Sathya Sai Babaji ki. That is the Jaikar. Let this Jaikar ruminate, let this Jaikar reverberate, let this Jaikar ring in our hearts for all times to come. As we come to Prashanti Nilayam, let our heart exult in gratitude, in love, in devotion. Thank you, Swami. Thank you, Mother Chitravathi. Thank you, all these beautiful devotees, for their pure love that you have and the way you inspire us to become ideals, to become like swans, to become that purity, that embodiment of stillness, that embodiment of sublimity that Bhagwan wants us to become. Thank you so much, dear viewers from different corners of the world who are watching, for participating in this joy, for being with us, and do share with us how you felt about this celebration. For us, it is a great moment of joy. We really thank you from the temporary office, makeshift office of the Sri Sathya Sai Media Center, for being with us. We are really grateful to you for being that silent pillar of support, inspiration and motivation for us to do whatever we are doing, celebrating His love and celebrating Him in our lives. Thank you so much.